अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुनाइट और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल अब्बासी। नाज़रीन कराम, आज का प्रोग्राम एक अहमियत का हामिल है, वो इस नुक्ता नज़र से कि आज हमारा जो प्रोग्राम है वो हमें दो मुख्तलिफ ज़ुबानों में करना पड़ेगा। इसे प्रोग्राम को आप बाइलिंगुअल प्रोग्राम भी कह सकते हैं, बिकॉज आज हमारे प्रोग्राम में हम जिस मौजू को ज़ेर बहस लाएंगे वो पाकिस्तान और रूस के बाहमी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जो आगाह है वो और जो गैर तालीम याफ्ता तबका है, हर गली मोहल्ले में ये बात ज़ेर बहस है कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका और नाटो के इनखला के बाद जो सूरत हाल इमर्ज होकर आ रही है उसमें पूरे खित्ते के जो पड़ोसी ममालिक हैं उन सब का एक अहम रोल नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की बढ़ती हुई जोग्राफियाई अहमियत सीपेक के तनाजुर में, वन बेल्ट वन रोड मंसूबे के तनाजुर में और बदलते हुए जोग्राफियाई हालात के तनाजुर में पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई अहमियत है, इसके साथ साथ रूस के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में एक नया मुस्बत मोड़ देखने को मिल रहा है। रूस का किरदार, पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात और रूस का खित्ते में किरदार और इन बाहमी ताल्लुकात का अफगानिस्तान से नेटो के इनखला पर क्या असरात मुरतब होंगे, मुस्तकबिल का क्या मंजरनामा होगा, इस हवाले से हम बात करेंगे ख़वातीन हज़रात। और हमें आपको हमारे साथ साथ चलना होगा, दोनों ज़ुबानों में, हमें उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़ुबानों में ये प्रोग्राम करना होगा। मैं स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं इस मौजू पर बात करने के लिए नौमान इशफाक मुगल, जो कि नौजवान सहाफ़ी हैं। वेलकम टू द शो नौमान। जी, आपने मुझे इनवाइट And I welcome Mr. Artur Balov, who is Second Secretary and the Embassy of Russia in Islamabad. Welcome to the show, Mr. Artur Balov. Mr. Balov, good evening. Mr. Noman, good evening. Thank you for having me tonight. It is absolutely pleasure for me and my channel and all the Pakistani nation to have you on board today. सबसे पहले मैं आगाज़ करूँगा जो है नौमान इशफाक साहब आपसे। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा नौमान, एक नौजवान, एक सहाफ़ी होते हुए आप जो है वो आइंदा चंद दिनों में आप जो है आप लोगों का एक ग्रुप जो है यूरो एशिया फोरम में शिरकत के लिए रूस भी जा रहा है। जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में कहा है कि खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल में पाकिस्तान और रूस के जो बाहमी ताल्लुकात हैं उनकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई है। आप क्या समझते हैं कि आप लोग बीइंग यंग जर्नलिस्ट, यंग यूथ ऑफ पाकिस्तान, क्या किरदार अदा कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप मुस्तकबिल में पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात को लेकर? बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, आपने पहले मुझे प्रोग्राम में मुद्दू किया। मैं फ्यूचर टीम पाकिस्तान का फाउंडिंग मेंबर हूं और फ्यूचर टीम पाकिस्तान एक डेलीगेशन लेके जा रही है यूरो एशिया समिट में, फोरम में, जो कि रूस में होने जा रहा है। ये इस साल का सबसे बड़ा फोरम होगा। जैसा कि आप खुद भी देख रहे हैं कि दुनिया में काफ़ी तब्दीलियाँ रुनमा हो गई हैं। कोविड के बाद इंटरनेशनल ट्रैवल जो है उस पर बैन है, रिस्ट्रिक्शन है और एक जो ऑन होल्ड मोड पर है पूरी दुनिया पिछले 2-3 साल से। तो अब जो है ये सूरत तब्दील हो रही है और पाकिस्तान से एक नौजवानों का वफ्द जाएगा। ये दोनों तनाज़र में एक तो ये है कि इतने अरसे बाद पोस्ट कोविड कोई इस तरह का डेलीगेशन पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, और दूसरा इस तनाज़र में कि पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात बहुत बेहतरीन हो रहे हैं। इस साल रूस के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो पाकिस्तान आए और एक शनीद है कि रूस के सदर भी पाकिस्तान आ रहे हैं। अभी ऑफिशियली तो अनाउंस कहीं नहीं किया गया, लेकिन वो पाकिस्तान आ रहे हैं एक मेगा प्रोजेक्ट को अनाउंस करने, जिसको नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन कहते हैं और जिसका नया नाम पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन रख दिया है, उसको इनॉग्रेट करने आ रहे हैं। तो इस तनाज़र में फ्यूचर टीम पाकिस्तान का एक बहुत अहम रोल है कि वो जो है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट पाकिस्तान और रशिया के दरमियान बढ़ा रही है। बहुत अच्छे। फ्यूचर टीम पाकिस्तान, मैं कंग्रेचुलेट करता हूं आप लोगों को कि आप लोग ये इनिशिएटिव ले रहे हैं। आपने जैसे पब्लिक टू पब्लिक डिप्लोमेसी का कहा, आप लोग नौजवान पाकिस्तान से क्या पैगाम लेके जा रहे हैं रशिया के लोगों के लिए, रशिया के नौजवानों के लिए? देखें जी, पाकिस्तान की एक इम्पॉर्टेंट जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और हम एक ग्लोबल प्लेयर हैं, हमारी बात बड़ी इम्पैक्ट है। और आप अभी जैसा कि इंट्रोडक्शन में भी बता रहे थे कि काफ़ी जो सिचुएशन है अभी आप देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान से फोर्सेस का एग्जिट हो रहा है, तो ये रीजन एक दफ़ा फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स में आने लगा है। तो हम तो एक दोस्ती का पैगाम लेके जा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि
पाकिस्तान के नौजवान जो हैं एक बासलाहियत नौजवान हैं जो कि ज़िंदगी के हर शोबे में तरक्की कर रहे हैं, और पाकिस्तान के नौजवान जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के नौजवान हैं, और ख़ासकर जो 3-4 बड़े ममालिक हैं जिनका असर होता है ग्लोबल पॉलिटिक्स पर, जिनको आप वीटो स्टेट्स भी कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन में, उनके नौजवानों के साथ जब पाकिस्तान के नौजवानों के बेहतरीन ताल्लुकात होंगे और इस तरह के ताल्लुकात उस्तवार होंगे तो यकीनन हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी भी शेप होगी, और ये एक हम अपनी कैपेसिटी में ये एक इनिशिएटिव ले रहे हैं। बहुत अच्छे, अमन का पैगाम लेके जा रहे हैं, अमन का और मोहब्बत का पैगाम लेके जा रहे हैं। मिस्टर अर्थुल बालोफ, आई विल कम टू यू टुवर्ड्स यू, एंड first of all I would like to listen your views about how you see the bilateral relations of Pakistan and Russia, your overall viewpoint on this, please. Mr. Bilal, thank you so much for your question. Russia and Pakistan enjoy friendly, constructive, mutually beneficial relations. These relations are based on the fact that our approaches to international and regional issues are quite often similar and even identical. And despite the current pandemic restrictions, I think Mr. Noman mentioned them, we maintain stable political dialogue. Let's say that in April this year, our foreign minister visited Pakistan, and another development which I should mention, next week at the Council of Foreign Ministers of the Shanghai Cooperation Organization, both our ministers will participate, and we can expect and it's likely that they will meet there once more. It's in Dushanbe. What else apart from political dialogue? We have trade and economic cooperation, and I can't miss the fact that in 2020 our bilateral trade grew 46%. It reached almost 800 million United States dollars. And that's commendable. In terms of growth, yes, perhaps there is more room for improvement, as they say, and to keep this momentum, to keep this good dynamic, we should implement the projects we have on the table, or as they say, in the pipeline. Here, a game of words may be used. We have our flagship project of Pakistan Stream, or North-South pipeline, mentioned already by previous speaker, and that's great. We should also be proud of our cooperation in counterterrorism. Since 2016, each year, alternatively, in Russia and Pakistan, we have exercises named Druzhba. It's a symbolic name. Druzhba means friendship in Russian. Friendship and? In Russian, it's friendship. Druzhba. Friendship, okay, okay. And also we have regular exercises, Arabian Monsoon, exercises against terrorism and piracy. And of course, there is the fact that Pakistan registered in February Russian-made vaccine Sputnik V for emergency use, and it's about supplies on commercial basis. And we know that it's planned to supply some 10 million doses till the end of the year. 10 million? Yes. Okay. But let's see. But yeah, actually, the vaccine is registered and supplies are on. And regarding human-to-human, I mean people-to-people contact, mentioned Mr. Norman, we welcome such proactive approach as shown by Future Team Pakistan. We expect Mr. Norman's participation in the
event in Orenburg in September called International Forum Eurasia Global. And you see, in such gradual steps in every possible direction, we develop our relations. So we should continue in this spirit. Exactly. Mr. Arthur, you mentioned about public to public diplomacy. Our people are interacting with each other, and we are gradually moving towards more strongest ties between Russia and Pakistan. As long as the relationship and notion is concerned, we are on the right track. But Mr. Arthur, you will agree with me that the challenges in the region are also emerging like anything. And after NATO is leaving Afghanistan in a vulnerable situation, we as Pakistan have been the effects of this terrorism war. And then we have Russia and China, and all neighboring countries are somehow have been the victims of this one way or the other. How you see that Russia and Pakistan relations can impact that regional situation, and we can fill up that space, and we can ensure that after once America is going back, we can stabilize. What particularly role we can play together to stabilize the region and to eradicate the terrorism, which unfortunately is emerging again. Rather, let me say that it's blasting again. Unfortunately, what can be done together? Mr. Bilal, we closely monitor the situation in Afghanistan. It has the tendency to deteriorate. It's a fact, but it was yes acknowledged, as you also mentioned, by many, including the U.S. administration, that actually this 20 years of American military presence in Afghanistan they have not solved the problem of terrorism and illegal drug trafficking. And as for our position here, we have again similarity of our approaches with Pakistan. We both stand for negotiated political settlement in Afghanistan on the basis of an Afghan-led, Afghan-owned peace process, and the ultimate end of this peace process should be stable and sovereign and, of course, peaceful Afghanistan. And we coordinate our efforts in different formats. I can mention the extended Troika format with Russia, Pakistan, China, USA on board, and also I can mention another format, which is SCO Afghanistan contact group, and this contact group is also expected to meet next week at the level of foreign ministers in Dushanbe. Okay. This contact group includes which countries? Russia, Pakistan, and? Russia, Pakistan, China, Central Asian countries, our partners, and Pakistan, India, and Afghanistan. Okay, okay. I mean Afghanistan as SCO on one hand, and Pakistan and Afghanistan. So it's contact group SCO Afghanistan. Yes, it unites 8 SCO members and Afghanistan. This contact group. Well. United. Please. Yes. That's I think basically we'll wait for results of meeting. We will try to coordinate closely to find the right. And the solutions will be found. Right. Mr. Arthur, please stay with us. I'll go to Nauman Ishfaq for some more questions about Nauman, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मिस्टर आर्थर ने कहा है कि रशिया भी यकीनन एक अहम तरीन स्टेक होल्डर है इस रीजन में,
تو وہ بھی نظر رکھے ہوئے ہیں، اور امریکہ نے جو انخلا کے بعد جو ایک بہت بڑا سپیس چھوڑا ہے، آپ لوگ رشیا جا رہے ہیں، آپ لوگ دنیا کے اور ممالک میں بھی جاتے ہیں، اینڈ آپ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے ایک ایمبیسڈر کی طرح، اور آپ وہاں انٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. آپ کو کیا لگتا ہے ذاتی طور پہ کہ جو ہماری آپس میں روس کی اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں، ٹائز ہیں، ان کی جو اسٹرینتھ ہے، وہ اس بڑھتے ہوئے، میں کہتا ہوں اس طوفان جو افغانستان کا ہے، اس پہ کس حد تک قابو پا سکے گی؟ پریکٹیکلی کیا ہو سکے گا؟ بیکاز پوری قوم ڈیسپریٹ تو ہے، پورا ریجن ڈیسپریٹ ہے اس کو لے کر. جی دیکھیں، اگر ماضی کی بات کی جائے تو روس اور پاکستان کے درمیان تلخ جو ہیں تعلقات رہے ہیں، یہ حقیقت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس وقت ڈائنامکس ایسے تھے، اس وقت ورلڈ تھی بائی پولر، ہمیں کسی ایک بلاک میں جانا تھا. لیکن اب ہم 21 سینچری میں، آپ 21 سینچری میں دیکھیں تو ملٹائی پولر ورلڈ آ گئی ہے. ملٹی پولرزم میں ہر طرف سے آپ کو پاورز ایمرج ہو رہی ہیں، رشیا ایمرج ہو رہا ہے، چائنا اور اس کے علاوہ امریکہ، یہ تینوں گلوبل پلیئر ہیں. ہمارے لیے ہمارے بیسٹ انٹرسٹ میں یہ ہے کہ ہم لوگوں نے نیوٹرلٹی کا مظاہرہ کرنا ہے، اور ہم نے اپنا نیشنل سٹیک دیکھنا ہے کہ کہاں ہم اپنا نیشنل انٹرسٹ پریزرو کر سکتے ہیں. دیکھیں، اگر روس کی بات کی جائے، روس میں دنیا کے سب سے زیادہ جو ہے نیچرل گیس کے ذخائر ہیں. آپ کو وہ پتہ ہے کہ روس کو، اور دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑے سے ان کے تعلقات یورپ کے ساتھ اس طرح خوشگوار نہیں ہے، تو وہ ساؤتھ ایشیا کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو ساؤتھ ایشیا میں ہمیں چاہیے کہ پاکستان بھی ان کو ویلکم کرے. ایک اگر وہ اپنی امپورٹس یا ایکسپورٹس کے لیے اگر وہ ساؤتھ ایشیا کی منڈی دیکھتے ہیں تو پاکستان ان کے لیے ایک بہت اچھا آپشن ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے ہمارا یہ ہے کہ روس کے ساتھ ہم بہترین تعلقات استوار کریں، جو کہ ہماری جو ہے فورن پالیسی میں یہ چینج آیا ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اگر روس کے وزیر خارجہ اگر پاکستان آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اور جب ہم دیکھیں گے اس حوالے سے ہم ارطغرل سے بھی بات کریں گے کیا ہو سکتا ہے. اور اگر ولادیمیر پوٹن پاکستان آتے ہیں تو یہ تو بہت بڑا بریک تھرو ہوگا گلوبل پولیٹکس میں. تو ہم جو ہیں جاتے رہتے ہیں پوری دنیا، اور روس کے ساتھ بھی ہم جاتے ہیں، ان کو پاکستان کا ایک ٹرو امیج دیتے ہیں. ایک جو میڈیا کی وجہ سے ہمارا ایک گلوبل امیج جو ہے اس کو ڈسٹارٹ کیا گیا ہے، ہم ان کو ایک ٹرو امیج دیتے ہیں. تو جب ہم ڈیلیگیشن کی سطح پر جاتے ہیں، ان کے نوجوان ہم سے ملتے ہیں، پالیسی میکر سے ملتے ہیں، ایون گورنمنٹل لیول پہ بھی وہ ڈیلیگیشن سے ملتے ہیں، تو وہ ایک پاکستان کا جو ایک ٹرو امیج ہے ان کے سامنے جاتا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا، دوسرا جس طرح سے ارطغرل نے کہا کہ جو ایک گروپ ایمرج ہو رہا ہے جس میں پورے ریجن کے جو ہے فورن منسٹر لیول پہ، منسٹیریل لیول پہ بھی ڈائلاگز ہو رہے ہیں، پھر اس کو آگے لے کر چلیں گے، تو یہ انگیجمنٹ جو ہے اس میں یہ بھی ایک درست بات، اس سے بھی انکار ممکن نہیں ہے کہ ریجن کے جو انٹرنل ایشوز رہے ہیں، ہمارا انڈیا کے ساتھ ایشو ہے، انڈیا اور چائنا کمفرٹیبل نہیں ہوتے، اسی طرح رشیا کے بھی اپنے انٹرسٹ ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اگر گروپ اس کا اسٹرینتھن ہونا، اس کا کامیاب ہونا، ان کے ڈائلاگز کو آگے کسی منطقی انجام تک پہنچنا، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے؟ اگر نہیں ہوگا تو اگین وہی بات ہے کہ جو ڈیفیسٹ آیا ہے امریکہ کے جانے کے بعد، یہ فیٹل ہو سکتا ہے، لیتھل ہو سکتا ہے ہمارے سب کے لیے. بالکل جی. اور یہ ریجن نا اسی وجہ سے جو تمام یہاں کے جو ریجنل پاورز ہیں ان کو پتہ ہے کہ حالات کتنے ان کی سنگینیت کا ان کو اندازہ ہے، اس وجہ سے ہی وہ یہ تمام سٹیپس لے رہے ہیں. آپ دیکھیں افغان جو پیس پروسیس ہے اس میں رشیا لیڈ لے رہا ہے، ماسکو ٹاکس ہوتی ہیں، اس طرح جو اور ملک ہیں، قطر ہو گیا، ٹرکی ہو گیا، چائنا ہو گیا، پاکستان ہو گیا، تو ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے. اور دوسرا، روس کے ساتھ ہم ایک اچھے فورم پر ہیں، وہ SCO کا فورم، جس میں روس ہے، پاکستان ہے، چائنا ہے. تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو ہے ایکسچینج جو ہے یوتھ ایکسچینجز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ملٹری لیول پہ ہمارا ایک بہت اچھا ان کے ساتھ جی بالکل ارطغرل نے ذکر کیا کہ ہم جو ہے فرینڈشپ مشقیں کی، اور یہ جو ایکسچینج پروگرامز ہوتے ہیں اس سے دونوں ممالک قریب آئے. تو یہ ایک ہماری غلطی رہی ہے یا ان کی طرف سے بھی شاید رہی ہو کہ ایک دوسرے کو ہم نے اپروچ نہیں کیا. 70 سال سے ہم نے ایک دوسرے کو اپروچ نہیں کیا، ویسے ہی دشمن مانے رکھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. اب جب ہم ایک دوسرے کو اپروچ کر رہے ہیں تو بہت زیادہ پوائنٹ آف کامنلٹیز مل رہے ہیں. تو یہ ایک اچھی کاوش ہے، نوجوانوں کی سطح پر بھی فیوچر ٹیم پاکستان بھی کر رہی ہے اور دوسرے لوگ بھی یہ جو ہیں کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں اس کے اچھے آپ ریزلٹس آپ دیکھ لیں گے اگلے چند سالوں میں. اس کا امپیکٹ بھی اور جو پولیٹیکل کینوس کے اوپر جو ایفرٹس ہو رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں
हैं कि इसका इम्पैक्ट मुस्बत आने वाला है? जी देखें, एक बिलाल साहब, एक तो आपके गवर्नमेंटल लेवल के टाइज होते हैं, हाँ। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट। Yes. जब पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट होते हैं ना, तो वो फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। हाँ। तो जहाँ आपके लोगों के दरमियान रब्बत ना हो, तो फिर एक ला तलकी सी आपको नज़र आती है। आम जो है ना, आपको ग्राउंड लेवल पे एक ला तलकी नज़र आती है। गवर्नमेंट्स ने तो एग्रीमेंट्स किए होते हैं, तो ये अच्छी बात है कि पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट भी अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो बेहतरीन होते जा रहे हैं। Exactly. Mr. Arthur, I'll come to you, and I would like to ask that we can't deny the fact that we carry a history of sweet and sour relations in the past. And now, as emerging world, and let me say that emerging Asia, we tend to be close, and that closure is definitely based on a very good faith bilaterally. Well, Noman was pointed very well that Noman pointed the thing that Pakistan is doubtlessly an emerging market, and Russia and Pakistan's economic relations should also go in parallel as well as the political relations. I mean, political and economic relations and public to public contact should go in parallel. We should accept the reality, Mr. Arthur, that to dilute the things happened in the history, we need to go a bit, I mean, mile extra, we together. We need to be more, we need to take more CBMs, more steps bilaterally to be more close, and I mean, change the history and enter into a new paradigm of friendship and close ties between two countries. How do you see this fact? Okay, it's natural to want more positive development when you see very positive developments taking place. At the same time, sometimes excessive expectations can lead to delusions. So actually, but we try different. We should discuss on various platforms, channels, diplomatic, government to government, business to business, people to people. If we have points of convergence, sure, where we have these points of convergence, our relations skyrocket, and sometimes there can be difficulties. Every state has its legitimate interests, and it's also understood. And we sometimes, when we interact and we want some issue resolved, but we see that there are some reservations from the Pakistan side, we take it into consideration, we understand, and we don't maybe pressurize. And actually, we find the same attitude towards us. And of course, what Mr. Noman is doing and saying is absolutely correct. We support. There are different issues, different factors, all shall be considered, and with such very good dialogue based on mutual respect and trust, we can achieve quite a lot, but not more than we actually can. Right? That's Exactly. The thing you mentioned and what Noman said, that we are, alhamdulillah, we are engaged at a military level, our youth is engaged, we are today sitting here. This shows itself that both the countries are enjoying very good relationship and emerging more emerging relationship, isn't it? Absolutely, sir. As you mentioned, there used to be different pages of our history of interaction. And what we see today, some nations, they have backward thinking. They try to reconstruct Cold War structures. They try to contain that or that capital. And what we see, leadership of Russia, the leadership of Pakistan, they speak against such divisive policies and speak in favor of a unifying agenda. And that means also that we turned over some pages which should be turned over, and where
ready to cooperate. That's also to welcome. Uh, Actually, yeah, maybe you have more questions. Or Right. One more thing I was thinking that Pakistan has definitely Pakistan has some geostrategic issues with India as well, and I don't want to go. I mean, go in that discussion that what India and Pakistan has the disputes and all. But yes, we must admit that the emerging situation in Afghanistan is a challenge, but the ground realities between the countries, neighboring countries, do you think that that can be a hindrance in joining hands, and we can we have can we discuss some ways out to dilute that tension, dilute that I mean tug of war between the countries, and can we put something put forward something on the table to dilute that tension among the countries, so that there should be a stronger bond, a single point focused bond between the neighboring countries to tackle the situation, particularly in the with the aspect of Afghanistan? You know, a question which is difficult to formulate is also difficult to answer. Okay. We see that Moscow and Islamabad are ready for good neighborly relations. It's what's been stated with other nations, and it's what we shall proceed from. What we see also, there are some approaches. For instance, the approach within the Shanghai Cooperation Organization, so-called Shanghai Spirit, based on mutual dialogue and understanding. And we shall mention that in 2017, Pakistan joined this organization as a full-fledged member, and India joined as a full-fledged member. And you see, we have now a platform to coordinate, and let's say we have such formats as SCO, Shanghai Cooperation Organization, Afghanistan Contact Group, and that's already some progress, and that's what I was talking of about. So there are points of convergence, but unfortunately there are other factors which can be hindrance, but that's the point, to be in search of solutions and to find a unifying agenda. And to this end, we say that there shouldn't be divisive, there shouldn't be friendship to contain someone. Exactly. Exactly. But the point is clear. I got your point that there is a unified agenda, and things can be put aside for a while, or can be chalked out to focus on the main agenda which the whole region is facing. Well, Mr. Arthur, we will have a bit lighter discussion as well for our viewers. Would you like to tell us a bit, our viewers, about Russia and your people and how they live, what food they like, how they, I mean, about the people of Russia? Our viewers would like to know about them as well. Sure. Again, as you see, Russia is the biggest country in the world. It's, I don't know, size of some small planets like Pluto. It's 1/6 or 1/8 part and of the Earth's surface, and naturally, historically, people are divided by mountains and rivers, and there is such variety of ethnicities in Russia, and such variety of cultures or foods, and for instance, sometimes I was asked in Pakistan, how do you find our dish shashlik? But shashlik. Okay. It's Russian. I'm a bit foodie, so I mean, I've felt the taste of it. Yes, absolutely. Please. So,
of course, there is ethnic majority, which is some I don't know, 70 to 80% maybe of population. But otherwise, Russia is a country of many religions. We have hugest mosques in Europe also, and in the Kazan city. Mr. Newman, you haven't been to Kazan, no? Kazan. No? Yeah. Future Team Russia maybe haven't been in Kazan so far, Okay. but maybe one they'll see it. There is also there are big projects for Crimea Tatar. You know, Crimea is now part of Russia. It's reunited with Russia, and a lot is being done for the people of Tatar to live comfortably in Russia, to enjoy their language, their religious also freedom to pray, and mosques are being built and everything. And and about Moscow and St. Petersburg, two cities which come in mind mostly. They are very hectic. They remind me of New York, of Manhattan, very vibrant cities. Oh. And, yes. What about the music and poetry? And I mean, you must have some. I mean, the poet, what we call a national poet, and music and all that. What sort of interest Russian people carry, and these particular things? You know, you give me another example by asking this additional question. Our national poet, our Muhammad Iqbal, it's Alexander Pushkin. And Alexander? He's Alexander Pushkin. Okay. And his origin is Ethiopian. Okay. So you see, it's a mix of cultures. And we have inputs from. We're a true Eurasian country. We have much European influence and much Asian influence. It's a very visible in culture. Our St. Petersburg will remind you of some Dutch cities, maybe of northern Germany cities, of Scandinavian cities in its architecture. We have unique style of our Orthodox churches, which many people know. Saint Basil, yes, this very ancient church. They are particular. Otherwise, you will find something European, something Asian in many quarters. And what I also like in Moscow, people and cultures are, they're not living in different neighborhoods under big fences. They live all mixed up, and they're mixed marriages and everything. And we have small diaspora here also. We're in a way, we are a very open society. Yes. Okay. People who studied from Pakistan and Russia, they have very good recollections of Russia, and people who worked in Russia, who had diplomatic postings, they quite often want to go again to Russia. And actually, the same about Russian people who served here as diplomats, they return, and that says something about our closeness. So in the cultural plan, we are similar than we may think. We are more close than we may think. Okay, that's really a cool thing, cultural synchronization and cultural diplomacy is beyond everything, everyone used to be, used to like it actually. But I'll come back for the last question to you, please stay with us for the last question. But नौमान, मैं अभी बात कर रहा था, कुछ हमने अपने नाजरीन से जो है वो नाजरीन के लिए अतुर से सुना के रशिया के जो लोग हैं वो क्या उनका कल्चर है, बूदोबाश कैसे है, रहन सहन कैसा है, फूड एंड ऑल दैट.
میں آپ سے ہی جاننا چاہتا ہوں کہ جب آپ یہاں سے جاتے ہیں ڈیلیگیشنز، تو آپ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈائلاگ کرتے ہیں، انٹریکشن ہوتا ہے اینڈ آل دیٹ، لیکن جو کلچرل ڈپلومیسی ہے، کیونکہ دیکھیے شاعری، موسیقی، اس طرح کے جو فنون لطیفہ ہیں، ان چیزوں کا جو پیغام ہے یہ آفاقی زبان ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں یونیورسل لینگویج ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو لے کر بھی کوئی ایسے اقدامات ہمارے ڈیلیگیشنز، آپ لوگ یوتھ کرتے ہیں کہ جس سے محبتوں میں اضافہ ہو، امن کا پیغام جائے اور روحوں کا رشتہ بنے ملکوں کے درمیان، تو اس حوالے سے بھی کوئی چیزیں ہوتی ہیں؟ پہلے تو میں آپ ان سے کویشچن پوچھ رہے تھے کہ رشیا کیسے کوئی رول پلے کر سکتا ہے، پہلے میں اس کا آپ کو آنسر کرتا ہوں، پھر اس طرف کلچرل پوائنٹ پہ آتا ہوں. دیکھیں جب ہماری پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جنگ ہوئی تھی 1965، اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ معاہدہ تاشکند. معاہدہ تاشکند کروانے والا کون؟ رشیا، روس، اس وقت کا سوویت یونین. تو اب ہمیں پوری دنیا میں اپنے اس طرح کے دوست بڑھانے ہیں. ہمیں جب ہم جائیں یونائٹڈ نیشنز تو جن کنٹریز کے پاس ویٹو پاور ہے وہ ہمارے دوست ہوں، ہمارے خلاف نہ جائیں. سیکنڈلی آپ کلچر کی بات کر رہے ہیں، رشیا بڑا انرچ ہے کلچر میں. ایک تو ہم جب ہم لوگوں کا ڈیلیگیشن گیا تھا تو ہم لوگوں نے بھی یہاں سے آرٹسٹ جو ہے پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس نے جو ہے یہاں سے ان کے گورنمنٹ آف پاکستان نے بھیجے تھے آرٹسٹ، تو انہوں نے پاکستان کا کلچر بھی جو ہے وہ دیکھا اور اس کو بڑا انجوائے کیا. پھر ہمارے ایک ٹیم ممبر ہیں اویس، وہ بہت اچھے گٹارسٹ ہیں، اور انہوں نے جب وہاں پر ایک والنٹیئر فورم میں گٹار پلے کیا تو سارے جو رشین جھومنے لگ گئے. تو یہ ہماری طرف سے بھی ایک اچھی ریپرزنٹیشن رہی ہے. اور باقی روس کے بارے میں آپ کہتے ہیں، روس کو تو ویسے عام زبان میں خطہ ہے کوکاف کا، کوکاف کہتے ہیں. کوکاف کے بعد تو پھر مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنا انرچڈ ہے، تو بہت ڈائیورسٹی ہے ادھر. لیکن ایک اور روس میں نے دیکھا ہے کہ بہت بڑا ملک ہے رشیا، جو ان کی آبادی ہے وہ 77% جو ہے، تھوڑا سا اوپر نیچے فگرز ہو سکتے ہیں مجھے ایگزیکٹ نہیں، لیکن اس کے لگ بھگ ہی وہ یورپین پارٹ آف رشیا میں رہتی ہے. جبکہ جو بقیہ ہیں وہ ایشین پارٹ آف رشیا میں رہتے ہیں. تو میں دونوں طرف گیا ہوں، میں جو ان کا ایسا ہے فار ایسٹ ایشیا میں بھی گیا ہوں، ولادیوسٹوک، اور اس کے بعد میں نے یورپین پارٹ بھی دیکھے. تو یورپین رشیا کچھ اور ہے، اور جو آپ کا ایشیا والا رشیا ہے وہ کچھ اور ہے. تو یہ وہاں کی بیوٹی ہے جی. بڑے اچھے لوگ، ویلکمنگ لوگ، اور پیار محبت کرنے والے لوگ، اور ہم لوگوں کو بڑا مزہ آیا تھا. تو آپ جب اس طرح کلچرل ڈپلومیسی کرتے ہیں، آپ کے لوگ وہاں جاتے ہیں اور یہ آپ نے کہا کہ یہ اقدامات کرتے ہیں، تو کیا رسپانس ملتا ہے؟ کیا آپ کی موسیقی، آپ کی شاعری اس کو وہ گریسپ کرتے ہیں اور اس کو ویلکم کرتے ہیں، اس کو چیرش کرتے ہیں؟ بلال صاحب، میوزک کی تو کوئی لینگویج نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا. تو آپ انجوائے کرتے ہیں. ان کے ایک ریجن کا میوزک تھا، جب ان لوگوں نے پلے کیا میں نے اتنا انجوائے کیا. اور دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے جو گٹارسٹ ہیں جو ہماری ٹیم میں، اور انہوں نے ایسا گٹار پلے کیا اویس، اور ان کے گٹار سے سارے رشین جھومنے لگ گئے، اتنا ان لوگوں نے انجوائے کیا. تو میوزک تو ایک فارم آف کنیکٹیوٹی ہے. جب ان لوگوں نے دیکھا کہ پاکستان کا کیسا کلچر ہے، یہاں کا میوزک ہے، تو یہ ایک بہت اچھا وے ہے برج کرنے میں. تو اسی وجہ سے فیوچر ٹیم پاکستان میں بھی نا ہم لوگ ڈائیورس جو ہے نا فیلڈ سے لوگ لاتے ہیں، آرٹسٹ لے کے جاتے ہیں. آرٹسٹ جو ہوتا ہے ایک جو ہے جس طرح وہ آپ کا کلچر جو جس طرح وہ آپ کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، نہیں کچھ سائڈ پہ فیوچر ٹیم میں بھی ڈائیورسٹی ہے. کچھ میری طرح کے جرنلسٹ ہوں گے، کچھ اور ایکٹیوسٹ ہوں گے، لیکن آرٹسٹ ہوں گے. ہم نے ڈائیورسٹی رکھی ہے. جب ہمارا ڈیلیگیشن جاتا ہے تو آپ کو ڈائیورسٹی نظر آتی ہے. ویری گڈ. میں آخری سوال میں ارتو سے کروں گا. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، میں نے سوچا یہ آخر میں یہ سوال کروں گا. جو پیوٹن صاحب کا یہاں دورہ ہے، مبینہ دورہ جس کی بات ہو رہی ہے، آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا ذاتی طور پہ کیا اوپینین ہے بینگ یوتھ ریپرزینٹیوز آف پاکستان، کہ کیا آپ بھرپور دعوت دیتے ہیں ان کو، اور کہ جی اب دورہ ہونا ہی چاہیے پیوٹن کا، ہمیں کیا ہم پرزور دعوت انہیں دے رہے ہیں آپ؟ بالکل جی. بیسیکلی پیوٹن صاحب کو مجھے بڑے قریب سے دیکھنے کا اتفاق ہوا. وہ بڑی دلچسپی لیتے ہیں نوجوانوں میں اس طرح کے فورمز میں. جب ہم رشیا گئے تھے تو وہ کلوزنگ سرمنی پر آئے تھے. ہم لوگ تو بہت خوش ہیں کیونکہ پیوٹن کا پاکستان آنا
एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा पूरी वर्ल्ड में, और हमारा जो है एक जो है कहते हैं ना कि फॉरेन पॉलिसी शेप हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन उसको एक डिफरेंट मिल जाएगी। लेकिन आपको मालूम है कि जब इस तरह की शख्सियात आती हैं तो वो एक दौरा नहीं करती, वो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आती हैं, वो कुछ चाहती हैं कि कुछ उनके दौरे के साथ कुछ बहुत बड़ा ना सिर्फ फाइनेंशियल इकोनॉमिक बल्कि स्ट्रेटेजिक चीज़ें भी बहुत सारी डेवलप ये होती हैं। इनका रूस के जो हैं सदर का जो रूस जब बना है सोवियत यूनियन के बाद, किसी भी सदर का ये पाकिस्तान का पहला दौरा होगा, तो उसकी आप सिग्निफिकेंस का अंदाज़ा लगा दें कि जब कोई सदर किसी मुल्क का पहला दौरा करता है तो वो चाहते भी हैं कि जब वो आए, जो मैं मीडिया में हूँ तो वो जो हम खबरें हमें मिलती हैं कि कुछ बड़ा हो। इसी वजह से वो जो नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन है, जिसको अब नया नाम दिया है पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन, वो उसका इफ्तिताह करने आते हैं। तो जिस तरह कोई हमारे चाइना से सदर आए तो वो सी पैक का इस तरह का वो कोई पैकेज दे के पाकिस्तान आना चाह रहे हैं, तो हम तो बड़ा वार्मली वेलकम करेंगे, बड़े एक्साइटेड हैं। अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो हम तो बहुत खुश होंगे, और हमें उम्मीद है कि वो आ रहे हैं। और यानी वो नर्सरी जिसको हमारे नौजवानों ने, हमारे बच्चे बच्चियों ने पब्लिक टू पब्लिक डिप्लोमेसी, यूथ एक्सचेंज से किया है, उसको एक बढ़ावा मिल जाएगा, वो एक तनावर दरख्त बन जाएगा प्यूटिन के आने से। जी बिल्कुल, जिस तरह फ्यूचर टीम पाकिस्तान और लोगों ने ग्राउंड सेट किया, पाकिस्तान का मुस्बत इमेज दिखाया दुनिया को, बायलैटरल टाइज की बात की, कोशिशें की, सिविल सोसाइटी के लेवल पर कोशिशें हुई, एक्सचेंज प्रोग्राम्स हुए। अब अगर उसको हुकूमती सतह पर इस तरह का बूस्ट मिलता है तो आप फिर अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह के ताल्लुकात होंगे फ्यूचर में। जी Mr. Arthur, Nauman, I was having discussion with Nauman about it would be the last question from our side, then we'll move towards the closure of the program. I was asking the Nauman that when you go in Russia, you spread and you bring love from Pakistan, with you for the people of Russia and all, and definitely Russian people pay back in the same coin positively. So Mr. Arthur, my last question from you is that the news is there in the town that Mr. Vladimir Putin, His Excellency, will visit Pakistan in near future. Do we expect this? Shall we? I can't be dishonest with you. There is no on the agenda, there is no on the table like that he's coming. Of course, when we interact at some high levels, there are talks that it can be one day, it can be organized. Of course, there should be some preparatory work, there should be some maybe big agenda. So of course, I personally think that one day, but currently I'm not tasked to organize such visits personally. Well, but let me tell you that Pakistani youth, Pakistani people, we the media personnel and everyone is overwhelmingly, very happy to welcome Mr. President in Pakistan, and we, regardless of any history, any hindrance, any problem, we wish him a great visit to Pakistan, and we rather on a personal basis we send these good wishes to the people of Russia, that whenever President of Russia comes to Pakistan, that will be the day the Pakistan and Russia relations will be touching the skies. This is what we feel. Indeed. Thank you so much. Such kind words actually very, of course, very pleasant for me and personally, and for us, we see it. Whatever, I think I may say so. Whatever we, the diplomatic people, feel about needs, about actually requests of the Pakistani side. Everything we try to deliver it to our seniors, to our capital. It's actually what we sent for. So please
rest assured, we don't miss this point. This is very important that Pakistani people treat Russia and its leadership respectfully. We feel the same, and that's one of these good beginnings and speak of a good start. Exactly, exactly. That's what we, our viewers, our panelists, and everyone expect. Mr. Arthur, these were all my questions and the things coming in my mind, and our viewers and our team and everyone. But at last, I would ask you to say a few words from your side. It's not a question; it's solely upon you. But actually, I so much liked your answering your questions. Okay, thank you so much for having me. I think it's good cooperation, and if you feel same, we can try to continue in this spirit. We're great to have such friends as Mr. Norman. Yes, we see Pakistan as a young, vibrant society, energetic, and with the future. Me personally, it's my posting here was very success in every term. I just okay. I think I'll say one more personal thing. I came here, I find love of my life here among my colleagues, and we're building a family, and we're happy here. Of course, Pakistan will be very important for my heart when I leave finally, and maybe not. It won't be maybe the last posting. As I said, people came back, and I hope I will be some kind useful, helpful for the beautiful people of Pakistan, open, friendly, and people who can do something. And actually, why I decided to go to Pakistan, I saw Pakistani diplomats at the international, at the UN, actually, gatherings, and I saw that Pakistan is a sovereign country, is a dignified country, and as a nation, and their behavior. We are humble. But I had blank page about blank spot about Pakistan. I had nothing actually at this point to know about Pakistan. Thank you very much. You see this, how these people are brought, educated, and it's a very good experience. Thank you. Thank you. Thank you very much, Mr. Artur Balov. I have no words to say you thanks for sparing this much, at least almost 1 hour for us and our viewers. We thank you not only from my side, from my channel, not from the Noman side, but the whole Pakistani nation, that we discussed a great thing about two countries and our bilateral relations. Thank you very much for joining me, Mr. Artur Balov. Thank you, Mr. Bilal Abbasi. Thank you, Mr. Norman. थैंक यू वेरी मच। नोमान अशफाक, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन, हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि हम पाकिस्तान और इस मुआशरे के लिए जो सबसे अहम और सबसे अच्छी जो बात हो, हम उसको करें, हम अपने पॉजिटिव इमेज को प्रमोट करें और हकीकी जो मसाइल हैं उनका दुरुस्त पहलू आपके सामने रखें। नाज़रीन, हमारा वक्त ख़त्म हो गया है, हमने बहुत सारी बातें करनी थी अपने मेहमानों के साथ। इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। कल तक बिलाल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।